Guys, oh my God. Shit, makakatayo ba ako dito doon? Ano to? Seven. Hindi nakikinig. Forget. Yun May yung sharp A. nerd. 12? Tapos A. Ay, oh. Akala ko A yan. Ako rin. Kasi diba? Ba't hindi? Kaya nga. Pares kasi ng breathing mo sa painless yung isa masakit. Yung isa painless, yung isa masakit. Nixon. Guys, tayo. Shower card. Back to the room. Anong spelling ng disseminated? Double S, double M? Hindi. S. DIC na lang nilagay ko dyan. Uy, ano na yan? Ay, oh. Except? Except? Rapid succession? Sagot ko dyan, maternal hypertension. Dog yan, ma. Ako dog. Dog yung sagot ko. Ayan, hypertension, rapid succession, English parity. Ang dog. Meron sa general. Boy. Kasi yung rapid succession of pregnancies kasi dyan ay mas associated siya sa Ay, tama pala si Ma'am. ito, the best answer correct. Okay, Ma'am. Whatever you say. Because it's anti-bullying. Sorry. Pag na-trace, Ano kasi yung tingnan mo kanina? Ng scandal. Sige po. Eric. Yung 7. Ba't hindi ko yun? Oh my God, mga bully kayo ah. Hey. 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 Okay. Breathing disorder. part 2. What's the name? Huwag na. Hindi na ako makikipaglaban. Alam ko lang, bagsak ako. Ano daw? Count all pads. Ano daw? Ako pa nag-present. Ano? Count all pads. Count Number all one. pads. Count? Oo, count. Ako pa nag-present yan. Shit. Huwag kang mag-alala. Complete. Sabi ko na eh, hindi ko sinula. Detected during prenatal visits. Ay, No fetal movement. No. Increase. Increase in High. mali ako na. Number 5. Pregnant clients for abdominal ultrasound are instructed Uy, nice. of the Tama. bladder. Bladder. Okay, better visualization. Better visualization of the Number 6. Pwedeng dilate Why bladder. is abdominal ultrasound done only Ano no, on the increase? second trimester and not earlier? Because the uterus becomes an abdominal. Because at the second trimester is the time when Better visualization. becomes an abdominal. Sa number 6. Earlier on, during the first trimester, So, number 6. the doctor would like to do an ultrasound. Anong Uterus is an abdominal organ. Vaginal or transvaginal ultrasound. Trans-V. Next, kasi issue yan eh, pag na-admit yung patient, bakit prepare for ultrasound 2? Prepare mo for abdominal I love you. ultrasound.
I don't love You are not bullied. You are valid. Otherwise, anong yan? Anong ganyan sa hospital? Nag-prepare. Nag-prepare siya for abdominal. Yung iba yung naisip niya Number 7. It's Ilocano man. Oh my God. Anong number 7? Wala, pag yun. Ay, Mga advance. Ito 8 again. Kasi wala ka na siya. 6, 7 to 8. Diba? Yung unang. Ganda na. Ano nga namat na yan? Oh, kaya pinapakis ko na para alam mo na. Next. When madam. Describe the Nalala mo si ano? Very sad. Si Sergic na. Si Sergic na. Yung ano niya. Yung madam niya. Yung madam niya noon. Tapos nung sinabi ko sa kanya yun, tinigil niya. Tapos, Abnormally high. Abnormally. describe the HCG level in each mode. Abnormally high. Hi. Hi. Dapat it doubles every day, pero sige, abnormal. Hi lang na. Show and Eto do nga. instruction in the second trimester is a sign and symptom of what kind of gestational problem. Incompetence. Show second trimester. Incompetence. Always observe incontinence, cervical. Shot guys. I'm What gonna you try. call the classification Inom of tayo the mamaya. medication lead by the vomiting. Anti-anemic. Anti-emic. Nakalimutan mo yung mga tao. pwede ba yung 7? Ano ba? Hindi ah. Bakit yung sedative? Dalawa naman, dalawa. Pagbigyan mo. 11. Shock is an assessment data in which the central problem. Di. Oo. Abrupt shock. Abrupt Kasi dito. ito yung mind, concealed bleeding, hindi mo alam, bigla na lang siya. Ano ba yung shock? Ay, shit. Siya pala yun. Placenta preview ako. Sa concealed, ako din. Placenta preview. Ang permanent surgical procedure, o ano?